Okay, good evening to all. So yesterday we have seen about how to create or provision your VPC using Terraform. So அப்ப Terraform use பண்ணி நம்ம வந்து VPC வந்து provision பண்ணோம். Okay, so next what we are going to do is அந்த provision பண்ண networkல, that means your VPCல நம்ம provision பண்ண அந்த VPCல we are going to launch a database server and web server. Okay, so let's continue the class. Okay, so what I do, I just deleted my VPC using Terraform. Okay, by running Terraform command, I just destroyed my VPC. So now what I'm going to do is I'm going to create again. So what is the command to create? Okay, so the command which is used to create your VPC resources, Terraform apply. Okay, let's use Terraform apply to create your provision your VPC. Okay, let's go to the diagram which we have seen yesterday. Okay, so this is what the architecture we have implemented yesterday. Okay, this is our last class on the implement panel. Let's go further and create the launch our web server and launch our database server. Clear? Got it? Fine. So let's wait for a few minutes so that our VPC will be creating. Okay, just wait for a few minutes. Okay, fine. Our resource were created. So 6 added. Apna 6 resource on the creator. VPC 6 resource created. 0 change, 0 destroyed. Good. That's good. Okay, fine. Now what we do, let's go and check. You can see here. See, DevOps no VPC. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கிரியேட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லையா? இது இப்போ நம்ம மேனுவலாக பண்ணால் எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கோம்? Okay, in the process, if we do manually, it takes more time. But I just used this Terraform script. I just given Terraform apply within few seconds itself. My VPC got provision. So VPC create. See, your subnet is ready. See, your subnet is ready. Your internet gate is ready. Your route table is ready. Everything is ready. Good. That's good. So let's go and launch a web server and database server. Okay, so let's go and create a new file called web server.tf. Okay, so a web server create பண்றதுக்கு என்ன code apna simple resource syntax inge AWS instance. We are going to create a AWS instance. Okay, the resource name is AWS instance. As you know, நீங்க என்ன variable name வேணா நீங்க declare பண்ணிக்கலாம். You can declare any variable name. So I'll give as dev as a variable name or WordPress. Okay, WordPress. I'll give as WordPress. Okay. இப்போ நீங்க ஒரு instance launch பண்ணும்போது என்னென்ன data கொடுப்பீங்க? Let's go to instance. Okay, let's go to EC2 instance. Launch instance. Okay. So when you launch your instance, okay, when you launch your instance, what you'll do, will be giving your instance name. உங்க instance code name கொடுப்பீங்க. So this is a tag. My team will send a pre-request video after this class. You can check that how to create an instance. அப்போ வந்து நீங்க tags கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் to create an instance. That means name. உங்க instance name. Then you have to choose your AMI, instance type, key pair. In your network settings, you have to choose your VPC. Clear? In your network settings, you have to choose your VPC. அப்போ நம்ம வந்து என்ன VPC choose பண்ண போறோம்? You are going to choose our DevOps VPC. Good. That's all. Okay, let's go and implement this. So first of all, we have to choose our AMI. Okay, so what is our AMI ID? We are going to use the Amazon Linux. So let's copy this Amazon Linux ID. Yeah, I can see this ID, Amazon Linux ID. So from Mumbai region, I'll copy this AMI ID. Good. So let's paste it here. Then instance type. Okay, instance type T2 micro. I'm going to use T2 micro as my instance type. Okay, then you have to choose a key pair. Already enter key, red hat key, or you can create a new key and you can attach this key pair. You can attach what key pair you have created, but I'm going to attach existing key. So in the key pair, kuda number Terraform is very create panna, but I'll be teaching in future
or you can see the Terraform script, Terraform AWS key pair. Okay, so this is a syntax to create your key pair. See, this is your syntax. Okay, so in the syntax use பண்ணி, you can generate your key pair. Okay, so AWS key pair deployer key name கொடுக்கணும் public key. Okay, you have to generate some public key. Okay, நீங்க வந்து random or public key generate பண்ணி you have to give mention here. Got it? Okay, fine. So, but I will create it manually here. So good. I just created already key இருக்கு. manual create பண்ண already இருக்கிற key தான் நான் யூஸ் பண்றேன். So I'll just give key name. So automatically syntax காமிக்கும் key name red hat key. Okay, red hat key. Okay, then we have to choose our network settings. Okay, you have to choose your network setting. You can also use choose your storage root storage in Terraform AWS. Terraform. Storage. I'm going to go and check the syntax. Actually, no syntax is available. It's secure. This is a syntax to create your volume. Create your volume. It's secure. Yeah, it is. Yes. Yeah, root block device. Okay, actually, more specific syntax here. Let's go and see. Let's try here. So, see root block device. Okay, idan the syntax. Kuduthirukangala adan the syntax root block bits root volume. Okay, root volume, your size, volume size. Size. You have to mention in GB. Okay, I'm just creating for 30 GB. Clear? I think this is not size. Some other keyword they're using. Okay, I think some other code they're using. Root block. Yeah. Applied only to the root device. Okay, this is called. Okay, fine. What will be the okay, clear on the okay, they didn't mention clearly in us in documentation. So I'll ask Google. Yeah. See volume size, this is syntax. Volume type, volume size. Okay, let's go for volume size, not size, volume size. The volume size 30 GB size, not 30 GB. Volume type GP3. I'll use volume type as GP3. So volume type in here we can see GP3. Clear? Good. Got it? Fine, GP3. Okay, fine. So AMI choose பண்ணியாச்சு, instance type choose பண்ணியாச்சு, key name choose பண்ணியாச்சு, root. Okay, root device, that means root volume size and type choose பண்ணியாச்சு. Next, we'll be choosing the security group. Am I right? Everything is fine. Let's go for security group. For security group வந்து நீங்க என்ன choose பண்ணோம்னா VPC security group ID. VPC. Okay, before that you have to choose subnet. Am I right? Subnet ID. So in the subnet
in the instance நீங்க create பண்ண போறீங்க. On which subnet you are going to create the instance, you have to choose. So public subnet. அப்ப AWS subnet exatecops subnet.id. Okay, அப்போ இந்த subnetல, okay, so அப்ப இந்த subnetல, இந்த public subnetல இந்த instance வந்து உங்களுக்கு launch ஆகும். Clear? Got it? Anyone? Clear? Perfect. So any doubts? So any doubts from here? You can ask me. Okay, then finally, so end of day, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல ரன் ஆகுற வெப் சர்வரை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல ரன் ஆகுற வெப்சைட்டை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்போ ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் a செக்யூரிட்டி குரூப், தட் மீன்ஸ் ஃபயர்வால். ஓகே, ஃபயர்வால். அப்போ இந்த ஃபயர்வால்ங்கிறது என்னன்னா, நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் உங்க யூசர் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா த்ரூ த போர்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ அவங்க ஜஸ்ட் ஐபியும் கொடுப்பாங்க. they have to mention the port. Through the port they will be accessing the website. Okay, ஸோ அப்போ வந்து நான் 2 போர்ட் ஓப்பன் பண்ணேன். ஒன் இஸ் SSH போர்ட். ஓகே, எதுக்கு SSH போர்ட்? ஏன்னா இந்த போர்ட்னா ஒரு கேட். இந்த கேட் வந்து இந்த வெப் சர்வரில் ஓப்பன் ஆகிருந்தா மட்டும்தான் லாகின் பண்ண முடியும். we can login to the account. அப்போ இந்த SSHங்கிற போர்ட் இருந்தால் தான் இந்த வெப் சர்வரை as a developer, as an operation team, I can log into this machine. Up I have to open the SSH port, and also I want to open the HTTP port. HTTP port on the through this HTTP port. Okay, through this HTTP port, my customer will access my website. You know, SSH port வழியா உங்க கஸ்டமர் விட்டீங்கன்னா SSH port வழியா நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா entire data உங்க வெப்சைட்க்குள்ள entire data they can see it, they can edit it. அப்போ கஸ்டமரை நம்ம SSH port வழியா அலோவ் பண்ண முடியாது. அப்போ will be allowing through HTTP port. அப்போ இந்த போர்ட் வழியா அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா they can access my website. அப்போ இந்த 2 போர்ட் ஓபன் பண்ணணும். அப்போ மேனுவலா அப்படி ஓபன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா you can see the firewall, select firewall, already existing firewalls இருக்கும். அதுல நான் ஆல்ரெடி வந்து HTTP allow, SSH allow கொடுத்துட்டேன். இது ரெண்டையும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can just attach to the instance. But இந்த firewall எப்படி கிரியேட் பண்றோம் பார்க்கலாம். இந்த firewall எப்படி கிரியேட் பண்றோம்னா you can go to the security group. ஓகே, இங்க security group இருக்கும். Just go to the security group. இங்க போய் நீங்க firewall, அந்த firewall rule, உங்க security group name, the firewall name, அப்புறம் வந்து எந்த VPCக்கு அந்த firewall create பண்ண போறீங்க, அப்புறம் port, you have to allow the port. Okay, so அப்போ வந்து what I'm going to do, see now, just I'll show you. Before that I'll remove this to one. Actually I have already HTTP and SSH. I'll remove this both of thing. Okay, fine, I just removed it. Good. எப்படி கிரியேட் பண்ணுங்க, கிரியேட் செக்யூரிட்டி குரூப் நேம் வந்து நான் HTTP allow. அப்போ SSH ஃபர்ஸ்ட் SSH allow பண்ணிக்கிறேன். SSH allow, that's my security group name. Then description நீங்க அதே கொடுத்துக்கலாம். VPC, எந்த VPCக்கு இந்த security group கிரியேட் பண்றீங்க for SRTOPS VPC. ஓகே, ஸோ இன்பாண்ட் ரூல்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம HTTP போர்ட்டை அலோவ் பண்ணணும். அப்போதான் இந்த போர்ட் வழியா என் யூசர் ஃபார் எனி அபேட்டர்ஸ், எனி யூசர் இந்த போர்ட் வழியா வந்து வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஆல். அவுட்பவுண்ட் டிராஃபிக் வந்து நான் எல்லாமே கொடுத்தேன். அவுட்பவுண்ட்னா ஓகே, இன்பாண்ட் அப்படின்னா சிம்பிள். இன்பாண்ட், லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ் வெப் சர்வர், லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் வெப் சர்வர் அப்படின்னா இன்பாண்ட் டிராஃபிக் வந்து நான் வெறும் என்ன அலோவ் பண்றேன், இன்பாண்ட் டிராஃபிக் வந்து what I'm going to allow SSH, sorry, SSH, yeah, first HTTP allow பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம HTTP தான் பார்க்குறோம். எப்படி HTTP allow பண்றேன், HTTP allow பண்றேன். ஓகே, it is called incoming connection. So users வந்து incoming, so users வந்து இந்த போர்ட் வழியா they can come and they can access my web server. Outgoingனா உங்க வெப் சர்வர் அவுட்கோயிங் டிராஃபிக், உங்க வெப் சர்வர் வந்து போய் இன்ஸ்டாகிராம் ஆக்சஸ் பண்ண போது, இல்லை உங்க வெப் சர்வர் வந்து ஒரு டிபி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது, டிபி மீன்ஸ் அவுட் சோர்ஸ் டிபி, லைக் ஃபேஸ்புக் டிபி, அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ண போது, இல்லை உங்க வெப் சர்வர் வந்து ஏதோ ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ண போது அப்படின்னா இட்ஸ் கால் அவுட் கோயிங் ஆக்சஸ். அப்போ அவுட் கோயிங் வந்து நான் ஆல் கொடுத்துக்கிறேன். ஆல் கொடுத்து கிரியேட் ஆயிடும். இது எப்படி நம்ம Terraform யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ Terraform, okay, Terraform security group.
security group. Clear? So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா you can check here. So this is the syntax. Let's check once again. Yeah, AWS security group. So this is the syntax to create your security group. First AWS security group create பண்ணோம். அப்புறம் அந்த குரூப்குள்ள we have to allow the port. So இங்க port 443 allow பண்றாங்க. So ingressனா incoming traffic. Egressனா outgoing traffic. அப்ப நம்ம என்னன்னா incoming traffic allow பண்ணணும். We have to allow HTTP and SSH. இந்த ரெண்டு போர்ட்டையும் நம்ம allow பண்ணணும். Outgoing all traffic. So I'll copy this syntax. So I'll explain you, don't worry. So security group, first security group no file create பண்ணிக்கிறேன். Security group sg.tf file one create பண்ணிக்கிறேன். I'll paste this one. So let's edit this simple. First security group create பண்றதுக்கான syntax. So allow sh, okay, allow ssh and allow sh and http. Okay, இங்கேயும் நான் just I'll mention allow sh and http. Okay, so here I will mention. So when the mention all outbound traffic, it's just my description. If you want, you can mention this description. I'll mention the description. Allow SSH, okay, SSH and HTTP. இது ரெண்டு தான் allow பண்றேன். HTTP inbound traffic, outbound வந்து all. But VPC ID. இப்போ எந்த VPC க்கு நீங்க இந்த security group create பண்ணணும். AWS VPC.id. Okay, fine. Name உங்களோட security group name என்னன்னா allow SSH and HTTP. Clear? Okay, I'm going to allow this traffic. Okay, first is security group create ஆகும். Create ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல ingressனா incoming traffic, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு வர incoming connection மென்ஷன் பண்ணும். இதுவுமே incoming தான். நம்ம ரெண்டு incoming connection allow பண்ண போறோம். ஒன்னு port SSH, that means port 22. SSH னா port 22, HTTP னா port 80. ரெண்டுமே நம்ம allow பண்ண போறோம். ஃபைனலா egressல all traffic 00 னா any traffic can go outside. So ஒன்னு போதும், just we are allowing only one. All traffic நம்ம allow பண்றோம். First இதை edit பண்ணிக்கலாம். So இங்க வந்து நான் allow SSH கொடுக்குறேன். SSH allow SSH then security group. Okay, இந்த security group ஓட ஐடியை நீங்க கால் பண்ணி அந்த security group தான் நீங்க போர்ட் ஓபன் பண்றீங்க. So AWS security group .id. Okay, so இங்க வந்து okay, CIDR range வந்து all IP address. You have to allow all IP address. எல்லா IP addressம் they can access my, okay, all any IP address can access my login my instance. But login பண்றதுக்கு நமக்கு username password வேணும், பிரச்சனை இல்லை. Any IP address can log in my instance. So what I'll do, I'll give us 22. You know, SSH is port 22. I'll mention port 22. That's all. Like same way, நம்ம HTTP க்கு பண்ண போறோம். Okay, this is for HTTP. Good. Same இங்க அதே மாதிரி we have to mention security group name AWS security group .id. Okay, VPC, I have to mention VPC CIDR block. Same, any IP address can come and access my website and 80 here also 80. Good, that's good. We're done. அப்போ வந்து ரெண்டு route means it's not route, ரெண்டு port open பண்ணிட்டோம். Port 22, port 80. Good, fine. இதில் actually tax இல்லை, tax mention பண்ணிக்கோங்க. Actually இதுக்கு tax, yeah, no need of tax வேணாம். There is no tax. இதுக்கு தான் tax இருக்கு. Okay, இது tax வராது. Outgoing, egressனா ingressனா incoming, outgoing வந்து this is good. So security மட்டும் மாத்திக்கோங்க. AWS security group .id. That's all. So all. Okay, so let's create this one. Before that, I will command this in the instance. The command பண்ணிக்கிறேன். Then I will run this code. இப்போ எனக்கு இந்த configuration எனக்கு security group create ஆகும். See, let's see my security group will create.
Actually, there is some error. Okay, let's see what error. Okay. Oh, sorry. இங்க IP6 போட்டிருப்பாங்க. Sorry. IPv4. நம்ம என்ன v4 தான் யூஸ் பண்றோம், right? Good. So let's now create. See, created. Let's go and check here. See, you can check here. Created இருக்கா? Hello SH HTTP. See, good. That's good. Okay. So இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி குரூப். Okay. இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் வந்து யாருக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா easy to web server. So let's rename this file so that கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Web server. அப்ப எப்படி செக்யூரிட்டி குரூப் Terraform யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்றோம்? I thought you. Everyone clear? புரியுதா? எப்படி வந்து Terraform யூஸ் பண்ணி நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்றோம்? Anyone doubts? Clear? Like what? Any doubts? Kaliman, I can't understand. Hello, HTTP ID4. See, by mistake I mentioned. Don't worry. By mistake only. Now copy start up right. Clear, Kaliman? இப்போ இந்த security group, let's attach this security group to your EC2 instance. Okay. உங்க EC2 instance ஓட இந்த security group attach பண்ணலாம். So how to attach? Simple. VPC security group ID and the security group ID call பண்ணிக்கலாம். Okay, let's call this security group ID, security group. Okay, security group. I want to call this security group ID. Call this one. Yeah, AWS. What is AWS HTTP? Yeah, இதுதான் அந்த security group ID. The copy பண்ணி I will give you. That's all. அப்போ என்னோட VPC ஓட security group ID I mention பண்றேன். அப்போ அந்த security group வந்து attach ஆயிடும். Clear? Got it? Fine. Good. Clear? So அப்போ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதுக்கு வந்து ரெண்டு போர்ட் ஓபன் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். Let's try to create it. Okay, let's try to create it. See, my WordPress site is creating. So any doubts? So actually instance name நான் proper. Okay, நான் instance name கொடுக்கல. Okay, I didn't give my instance name. Tags. Okay, நான் already teach பண்ணிருக்கேன். Name. Okay, tags name. என்னோட instance name. Multiple values நான் கொடுக்கலாம் என்னோட instance nameக்கு. WordPress server. Okay, again I want to apply it. Okay, so create ஆகட்டும். Create ஆயிடுச்சு. Again we can put apply. So modify ஆகும். எனக்கு name வந்து modify ஆகும். The name will be modified. See, my name is modified. Done. So எனக்கு name modify இருக்கும். WordPress. See, WordPress server. So இது select பண்ணுங்க. நம்ம accept பண்ணி create ஆயிருக்கா? Yeah, good.
see public IP assign இருக்கு, that means it has internet access. நம்ம கொடுத்த IP private IP range வந்து assign ஆயிருக்கு. Let's go to security. Super. See நம்ம கிரியேட் பண்ண security group தான் attach ஆயிருக்கு. அப்போ SSH and HTTP allow பண்ணோம். Storage set பண்ணலாம். See 30 GB. Clear? Any doubts? Any doubts? Anyone have any doubts? Clear? Okay. So இங்க நம்ம ஒரு small mistake பண்ணிருக்கோம். By knowing தான் அந்த mistake நான் பண்ணேன். By knowing only I done this mistake. என்ன அப்படின்னா actually real timeல first நம்ம okay இது அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை கிடையாது, பட் சொல்றேன். first database தான் செட் பண்ணலாம். okay real timeல first we have to set the database. ஏன்னா நம்ம database செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா database செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டன்ஸை ப்ரொவிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் இதில் வேர்ட்பிரஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே வேர்ட்பிரஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓகே இதில் வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஓகே வேர்ட்பிரஸ் நம்ம இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாபேஸ் ரெடி அப்படின்னா ஒன்ஸ் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆகி உங்களுக்கு வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டால் ஆகி ஏன்னா இந்த வேர்ட்பிரஸ் வில் ஆஸ்கிங் ஃபார் யுவர் டேட்டாபேஸ். ஸோ அப்போ வேர்ட்பிரஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது it will be asking for your database. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிரும், உங்கள் டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிரும். கிளியர்? இது ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது, பட் ரியல் டைமில் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாபேஸ் இப்போ நீங்கள் வேர்ட்பிரஸ் இது ப்ரொவிஷன் பண்ணுற கூட இது ப்ரொவிஷன் பண்ணலாம், தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் சொல்கிறேன் ரியல் டைமில் டேட்டாபேஸ் வந்து ரெடியாக இருக்கணும். ஓகே ஏன்னா டேட்டாபேஸ் ரெடியாக இருந்தோம்னா வெப் சர்வர் வந்து இட் கேன் கனெக்ட் டு த டேட்டாபேஸ். கரெக்டா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா ஏன் வந்து கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். டேட்டாபேஸும் இன்ஃப்ரா தான் பண்ண போகிறோம், இந்த இன்ஃப்ரா தான் பண்ண போகிறோம். ஆனால் அதுக்குள்ள அப்ளிகேஷன் தான் கனெக்ட் ஆக போகுது. இன்னும் நம்ம அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணல. இதில் இன்னும் நம்ம வேர்ட்பிரஸ் அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணல. அது கான்ஃபிகர் பண்ணாலும் தப்பு. ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் ஆஸ்கிங் ஃபார் டேட்டாபேஸ். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஃப்ரா தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். Terraform யூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ரா தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். பட் ஃபியூச்சரில் வில் பி யூசிங் unable to do this configuration. பட் Terraform யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். I'll be explaining you. Okay, but what I'm coming to say இதான் வந்து they'll be using standard thing. First database create பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் infrastructure provision பண்ணி it will be connecting. Clear? Got it? Fine. Okay, so அப்போ வந்து நம்ம database create பண்ணணும். Okay, we have to create the database. So அப்போ வந்து we are going to use a service called RDS database service. We are going to use a service called RDS database service. Okay, so இது வந்து நான் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிச்சா அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேனுவலா எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லி கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி மேனுவலா ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே ஃபைன், லெட்ஸ் சி. இந்த ஆர்டிஎஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். கிரியேட் டேட்டாபேஸ். ஓகே, யூ சூஸ் யுவர் டேட்டாபேஸ். ஐ எம் கோயிங் டு சூஸ் MySQL database. Okay, I'm going to choose MySQL database. Clear? Got it? ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ MySQL சூஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட்டே கொடுக்குறேன். ஈஸி கிரியேட் அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப கம்மியான கான்ஃபிகரேஷன் தான் கேட்கும். அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி டக்குன்னு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். லேட்டராக ரிமைனிங் கான்ஃபிகரேஷன் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈஸி கிரியேட்டில். ஒன்றும் இல்லை, மேஜர் டேட்டா மட்டும் நீங்கள் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிட்டு லேட்டராக நீங்கள் ரிமைனிங் டேட்டா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃபிகரேஷன். பட் நம்ம இதுவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட். எல்லா டேட்டாவும் இதில் கொடுப்போம். ஜஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் கொடுத்து ஒரு RDS டேட்டாபேஸை நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன். I'm going to create a RDS database using your Terraform. ஸோ நார்மலாக டேட்டாபேஸ் எதுக்கு? anyone? What is the purpose of database? ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எனி அப்ளிகேஷன் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க. கிரியேட்டிங் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா இந்த டேட்டா எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? திஸ் டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் டேட்டாபேஸ். அப்போ நீங்க வந்து Flipkart, if you go to any site, okay, if you go to any website, இதுல இருக்க டேட்டாஸ், நீங்க சர்ச் பண்ற டேட்டாஸ், நீங்க சைன் அப் பண்ற டேட்டாஸ், நீங்க பை பண்ற டேட்டாஸ், every datas, okay, will be stored in your database. அப்போ when it comes to software development, database plays a major role. Okay, those who are in my DevOps training,
don't worry, I'll be teaching you more about database. But database is a subject of padipom, like how to create database. That means how to create a DB, in that how to create a tables and how to query it, how to fetch the data. So we'll be having some good knowledge about database. Okay, because as a DevOps engineer, you should have some knowledge about developments. அப்போ the database ஒரு part. அப்போ உங்களுக்கு ஒரு databaseல ஒரு நல்ல knowledge இருந்தா நீங்க அதை இன்னுமே டீப்பா நல்லா ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ வில் பி ஹேவிங் செப்பரேட் கிளாஸ் ஃபார் டேட்டாபேஸ். ஸோ ஜாயின் இன் மை DevOps training. ஓகே, இப்போதைக்கு எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ண மட்டும் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். கிளியர்? யூசிங் Terraform. ஓகே, பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் do it manually. அப்போ மேனுவலா எப்படி வந்து டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணது பார்க்கலாம். ஸோ MySQL சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். MySQL கம்யூனிட்டி தான். ஓகே, இதுல வந்து நிறைய இருக்கும், இன்ஜின்ஸ் இருக்கும். ஸோ இன்ஜின்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல இந்த இன்ஜின்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ், இது எல்லாமே டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அப்போ MySQL ஓகே, MySQL அரோரான்னு இருக்கும். அரோரா, இந்த அரோராங்கிறது என்ன நான் சொல்றேன். அப்புறம் வந்து PostgreSQL, MariaDB, இந்த Oracle, மைக்ரோசாஃப்ட் SQL சர்வர், இது எல்லாமே ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ், டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். இந்த டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸை நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓகே, ஒரு இந்த மாதிரி டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸை okay, if you install an instance, okay, just wait a minute, I'll show you. Okay, in the database software நீங்க உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is called as database server. இவ்வளவுதான், பெரிய விஷயமே கிடையாது. உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல இதே வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்ல வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் வெப் சர்வர். அதே மாதிரி டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் டேட்டாபேஸ் சர்வர். ஸோ இதுல நீங்க என்ன டேட்டாபேஸ் வேணா ஓகே, அப்ப நீங்க மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியாது. ஓகே, RDSல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்க உட்காந்து மேனுவலா இன்ஸ்டால் பண்ணதில்ல. லைக் இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுல வந்து டேட்டாபேஸ் டவுன்லோட் பண்ணி டேட்டாபேஸ் சர்வர் டவுன்லோட் பண்ணி அதுல இன்ஸ்டால் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். நீங்க பண்ணதால யுவர் RDS வில் டேக் கேர். அப்போ RDSல ஜஸ்ட் நீங்க என்ன டேட்டாபேஸ் வேணும் நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா அவங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்து அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த டேட்டாபேஸை கான்ஃபிகர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. யூ கேன் ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் யுவர் டேட்டா பேஸ் டேபிள்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் RDS. கிளியர்? ஸோ அப்போ நான் என்ன டேட்டாபேஸ் வேணும் நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நிறைய டேட்டாபேஸ் இருக்கு. இதுல MySQL இங்கேயும் MySQL இருக்கு, Postgres இங்கேயும் Postgres. என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இது MySQLங்கிறது அஃபிஷியல் MySQLோட டேட்டா Oracle. ஓகே, அஃபிஷியல் MySQLோட டேட்டாபேஸ். இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அரோரால ஓகே, இன் அரோரா வாட் யூ டன் இஸ் ஓகே, அரோரா MySQL டேட்டாபேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. இந்த MySQL டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். ஓகே, இந்த MySQL டேட்டாபேஸ்ங்கிறது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டேட்டாபேஸ். அப்போ அந்த டேட்டாபேஸ்ல சில டிராபேக்ஸ் இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ அந்த டேட்டாபேஸ்ல சில டிராபேக்ஸ் இருக்கும். அதை AWS என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டிராபேக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி லான்ச் ஆஸ் அ MySQL அவங்க ஓன் MySQL டேட்டாபேஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் Postgresல சில டிராபேக்ஸ் இருக்கும். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி லான்ச் their own PostgreSQL, அரோரா PostgreSQL. பட் இது இந்த Postgres தான் இது டிரைவ் ஆயிடுச்சு, இந்த MySQL தான் இது டிரைவ் ஆயிடுச்சு. எண்ட் ஆஃப் டே இந்த ரெண்டு விட இது ரெண்டு கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டா இருக்கும், கொஞ்சம் இட் வில் பி ஹைலி எஃபிஷியன்ட். ஸோ பட் காஸ்ட் வைஸ் இதை விட இது அதிகம், ஏன்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குல்ல. ஸோ காஸ்ட் வைஸ் இது கொஞ்சம் அதிகம். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வை ஐ கான் சி இட். இங்க லெஃப்ட் பெயின் இங்க ரைட் பெயின்ல காமிப்பாங்க என்ன அட்வான்டேஜ்னு, பட் இட்ஸ் நோ, ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் தேர் நவ். லெட்ஸ் see. What to do about this? So I'll just show you. Okay, I go and use ChatGPT itself. So I'll show the major difference. This is see அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரோரா MySQL பார்த்தீங்கன்னா fully managedனா it is fully managed by your AWS. ஓகே, என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஃப்ரம் 10 GB to 64 GB கிட்ட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
மல்டிபிள் availability zone அப்படின்னா மல்டிபிள் ரெப்ளிகாஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து MySQL-ஓட 5x பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே அவங்க அட்வான்டேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், பட் ஸ்டோரேஜ் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. அதுவே பெர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த இருக்க ட்ராபேக்லாம் அட்வான்டேஜை வந்து ட்ராபேக்ஸ் வந்து அட்வான்டேஜாக மாற்றி they just launched those database. கிளியர்? புரிஞ்சுச்சா? டிஃபரன்ஸ் என்ன புரிஞ்சா? பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் கன்ஃபியூஷன். ஏன் இது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு, லைக் ஒரே நேம்ல இருக்கு அப்படின்னு. கிளியர்? வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? கிளியர்? ஓகே, ஸோ ஐ சூஸ் திஸ் MySQL நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கம்யூனிட்டி வெர்ஷன் நீங்கள் என்ன வெர்ஷன்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ சூஸ் இஸ் 8.0.4 வெர்ஷன். இந்த வெர்ஷன் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஐ சூஸ் இஸ் வெர்ஷன். தென் ப்ரொடக்ஷன் கிடையாது, நம்ம சும்மா ஃப்ரீ டயர்னு சும்மா நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. ஸோ அப்போ ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடென்டிஃபையர். உங்கள் டேட்டாபேஸ் வந்து இன்ஸ்டன்ஸோட நேமுக்கு நீங்கள் உங்கள் டேட்டாபேஸோட இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் கொடுத்துக்கலாம். SOTECOPS DB அந்த அப்போது உங்கள் டேட்டாபேஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸில் இன்ஸ்டால் ஆகல, அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் SOTECOPS DB சர்வர் கொடுத்துக்கிறேன். US DB சர்வர். குட். யா, என்னோட டேட்டாபேஸ் ஆஃப்டர் ஓகே ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் லெட்டர். ஸோ இப்போ கிரெடென்ஷியல் உங்கள் டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாபேஸை லாகின் பண்ணும். அதுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் டேட்டாபேஸை நீங்கள் லாகின் பண்ணல, அதுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. யூசர் நேம் வந்து அட்மின் வச்சுக்கிறேன். பாஸ்வேர்ட் வந்து I'll keep as admin at 123. ஓகே, இது மாதிரி வீக் பாஸ்வேர்டில் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி குட், இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட். ரியல் டைமில் ஸ்ட்ராங்காக தான் நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் வைக்கணும். வீக்காக பாஸ்வேர்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா இஃப் சம்ஒன் இஸ் ஆக்ட் யுவர் பாஸ்வேர்ட் த்ரூ ரேண்டம்லி ஜென்ரேட்டிங் யுவர் பாஸ்வேர்ட். ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே சில ஹேக்கிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பாஸ்வேர்டை ரேண்டமாக லைக் நிறைய பாஸ்வேர்ட் தெரியும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற பாஸ்வேர்டை ஆக்சுவலி தட்ஸ் கால்ட் I forgot that frequently used password hacking வந்து it's called as word ஓகே, சி இதெல்லாம் காமன்லி யூஸ்ட் பாஸ்வேர்ட் பார்த்தீங்களா? இது மாதிரி பாஸ்வேர்ட்லாம் வைக்கக்கூடாது. ஓகே, brute force. Yes, brute force. I just got to remember. Yeah, brute force attack. ஸோ brute force attack சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்த வேர்ல்ட்லையும் சில ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் பாஸ்வேர்டு இருக்குல்ல, அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு டூல் மூலியமா ஃபீட் பண்ணி அந்த பாஸ்வேர்டை ரேண்டமாக அது வந்து போட்டு பாஸ்வேர்டை கிராக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதனால இது மாதிரி பாஸ்வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. திஸ் மை இட்ஸ் நாட் யூஸ் திஸ் பாஸ்வேர்ட், பட் இப்போதைக்கு நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக நான் இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன். பட் டோன்ட் யூஸ் எவர் இன் யுவர் கம்பெனி, இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ஓகே, ஸோ ஐ சூஸ் as admin 123 as my password. Good, fine, I'll confirm my password. See, அதிலே சொல்லி பண்ணுறேன் வீக் பாஸ்வேர்ட். இதுமாரி பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. குட், ஃபைன். ஸோ ஃபைனலி உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ என்னோட சொன்னால் இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகணும். அப்போ உங்கள் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் சூஸ் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப். அப்போ வந்து டேட்டா பேஸ்க்குலாம் வந்து D சீரீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, டேட்டா பேஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் சில எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் DBயில் ஸ்டார்ட் ஆகும். DB. இதில் நான் வந்து இந்த T4G மைக்ரோ சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல். ஸ்டோரேஜ் SSD அப்படியே அதில் தான் நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போது. ஸ்டோரேஜ் வந்து எனக்கு 20 GB போதும். சும்மா நம்ம டெஸ்டிங் தான் பண்ணுறோம். ஸோ அடிஷ்னல் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் தேவை கிடையாது. கனெக்டிவிட்டி ஸோ இதெல்லாமே டிஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும். VPC இதுதான் மெயின். VPC SOTECOPS VPC. ஸோ அதில் தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ சப்நெட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, DB சப்நெட் குரூப் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கிரியேட் யுவர் நியூ DB சப்நெட் குரூப். ஸோ இது என்னன்னு சொல்கிறேன். சி நீங்கள் VPC சூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஆனால்
ப்ரைவேட்டா பப்ளிக் சப்நெட்டா? ஓகே, ப்ரைவேட்டா இல்லை பப்ளிக் சப்நெட்லா? எந்த சப்நெட்ல நீங்க வந்து உங்களோட டேட்டாபேஸை லான்ச் பண்ணணும்? எனிவன்? எந்த சப்நெட்ல நீங்க லான்ச் பண்ணணும்? சூஸ் த விபிசி, பட் எந்த சப்நெட்ல யூ ஹேவ் டு லான்ச் யுவர் ஓகே, ப்ரைவேட் ஆர் பப்ளிக்? ப்ரைவேட் சப்நெட். அப்போ இங்க ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க. கேன் யூ சி சப்நெட் குரூப்? இதை போயிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் தி சப்நெட் குரூப். ஸோ நீங்க ஒரு சப்நெட் குரூப் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ கிரியேட் பண்ணாதான் உங்க டேட்டாபேஸ் வந்து perfectly it will be created. So you have to create a subnet group. என்னன்னு சொல்றேன், create your DB subnet group. So இதுல வந்து I'll choose private subnets, private subnet group. Any name you can give. SRTCorps subnet group. Okay, subnet group போட்டுக்கிறேன். So I'll choose my VPC, SRTCorps VPC. But இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த subnet groupங்கிறது என்னன்னா, see உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ let's consider this example. ஓகே, இதுதான் உங்க டேட்டா சென்டர். ஓகே, உங்க டேட்டா சென்டர் இதுதான். ஓகே, என்ன? ஓகே, ஏ டேட்டா சென்டர். உங்களுக்கு வந்து ஏ டேட்டா சென்டர். ஸோ இதுல ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, ஒருவேளை இந்த டேட்டாபேஸ் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? எனிவன்? இந்த டேட்டா சென்டர் ஏல ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. தட்ஸ் கால்ட் availability zone A. It's called A. So if you don't know about this, go and watch our cloud videos. Okay, YouTubeல போயிட்டு cloud videos watch பண்ணுங்க if you don't know about this. So our data center A, availability zone A. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ இதில் ஒரு டிபி கிரியேட் பண்ணுறேன், நான் ஒரு டேட்டாபேஸ் லான்ச் பண்ணுறேன். இது டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? எனிவன்? இது டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்? எனிவன்? எனிவன்? டேட்டா லாஸோட யுவர் யூசர் காண்ட் ஆக்சஸ் யுவர் டேட்டா. கரெக்டா? மீன்ஸ் நீங்க லாகின் பண்ணீங்கன்னா லாகின் ஆகாது, அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகாது, ஏன்னா டேட்டாவே போய் ஸ்டோர் ஆகாது. லாகின் பண்ணீங்கன்னா அந்த டேட்டாபேஸ் இதில் எப்படி வெரிஃபை ஆகும்? ஆமாம், ரைட். ஸோ அப்போ நான் இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றேன். சரி, இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றேன். எனக்கு வந்து டிபி வந்து டவுன் ஆகல, இந்த டேட்டா சென்டர் தான் எனக்கு டவுன் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன், சாரி, டிபி எனக்கு கிராஷ் ஆகல, இந்த டேட்டா சென்டர் ஏ எனக்கு டவுன் ஆயிடுச்சு. சரி, அப்ப நான் 2 டிபி கிரியேட் பண்றேன். இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ஓகே, எனக்கு டிபி டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு டிராஃபிக் வரும், டேட்டாஸ் இருக்கும். சி, நான் பேக்கப்க்கு இன்னொரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இந்த ரெண்டுத்துலயும் டேட்டா இருக்கும். அப்போ இந்த டிபி வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு, இந்த டிபி வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, இந்த டிபி இருக்கு, ஃபைன், என் டேட்டாஸ் அங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை சப்நெட் இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோனே இந்த ஏசியே டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா, விச் மீன்ஸ் அந்த அவைலபிலிட்டி ஜோனே அன்ரீச்சபிள்னா what happens? Whether you can access your data, access பண்ண முடியுமா டேட்டாவை? ஈவன் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? But what will be the solution? நீங்களே சொல்லுங்க. So those who attend my AWS class, just answer what will be the solution. அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? நீங்களே சொல்லுங்க. இந்த அப்படியே 2 டிபி கிரியேட் பண்றோம். Keeping data in multiple location. Good, Gangadharan. Good. Okay. So replication, yes. Okay. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா different, yeah, good Managara. So different availability zone la we have to keep the data. Okay, அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், 2 availability zone, 2 subnet. Okay, 2 subnet choose பண்ண போறேன். subnet A, subnet A வந்து I'll keep in data center A. Okay. இன்னொரு subnet வந்து, okay, that means what I'm coming to say is I'll keep my DB in 2 different database. So இது விட்டலாம், இது மணி எடுத்துட்டோம். So what I'll do, I'll keep my database. Okay, I'll keep my database in 2 different DB. Sorry, 2 different availability zone. So அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த டேட்டா சென்டர் ஏல வைப்பேன், இந்த டேட்டாபேஸை என்னோட டேட்டா சென்டர் ஏல வைப்பேன், இந்த டேட்டாபேஸை என்னோட டேட்டா சென்டர் பில வைப்பேன். ஸோ அப்போ இந்த 2 டேட்டாபேஸும் will be in 2 different availability zone. இந்த 2 டேட்டாபேஸும் it will be in 2 different availability zone. அப்போ இந்த availability zone டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு மீன்ஸ் இந்த டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆனா கூட எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. Why? Because இந்த டேட்டா சென்டர் பில என்னோட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்.
Clear? Got it? Everyone is clear? Got it? Any doubts? If clear, just drop yes on chat. Clear? So upon the, we have to create our database in two different availability zone. அப்போதான் இந்த டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆனா கூட இங்க வந்து என் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Okay, fine. Yes, Krishnan. If you have doubt, you can ask. I'll unmute everyone. So you can ask the doubts. ஹலோ சார் கேக்குதா? Yes. சார் இப்போ ரெண்டு அவைலபிலிட்டி ஜோன் வந்து ஒரே சப்நெட்டுக்குள்ள இருக்குமா சார் இல்ல டிஃபரெண்ட் சப்நெட்? That's a wonderful question. Okay, இதுக்கு சொல்யூஷன் நான் சொல்றேன். அப்போ வந்து ஒரே சப்நெட்ல ஓகே நம்ம ஒரு சப்நெட் கிரியேட் பண்றோம். அப்போ ஒரு சப்நெட்டை ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லாம் வைக்க முடியும். மீன்ஸ் ஒரு சப்நெட் கிரியேட் பண்ணா ஒரு டேட்டா சென்டர்ல சப்நெட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to create a two subnet. நம்ம ரெண்டு சப்நெட் கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ இப்போ நம்மள்ட்ட எத்தனை பிரைவேட் சப்நெட் இருக்கு? எனிவன்? ஓகே, இங்க நம்மள்ட்ட எத்தனை பிரைவேட் சப்நெட் இருக்கு? You can check here. How many private subnet we have? எவ்வளவு பிரைவேட் சப்நெட் இருக்கு? ஒரு பிரைவேட் சப்நெட் தான் இருக்கு. அது டேட்டா சென்டர் ஏல இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? We have to create another subnet. அப்போ we have to create another subnet. It's a good term. இந்த சப்நெட்ல நான் டேட்டா சென்டர் பில வைக்கிறேன். புரியுதா? அப்போ இதுவும் பிரைவேட் சப்நெட் தான். இது ஒரு பிரைவேட் சப்நெட் தான். ஸோ நான் வந்து ரேஞ்ச் வந்து 2 கொடுத்துக்கிறேன். டிஃபரெண்ட் சப்நெட்ல ரேஞ்ச் 2 கொடுத்துக்கிறேன். குட் பிரைவேட் சப்நெட் பி வச்சுக்கிறேன். இது ஏ, பிரைவேட் சப்நெட் ஏ. தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? அப்போ இந்த சப்நெட்ல ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கும், இந்த சப்நெட்ல ஒரு டேட்டாபேஸ் இருக்கும். இது ஓகே இது வந்து ACOA. அப்போ இந்த சப்நெட் வந்து டேட்டா சென்டர் ஏல இருக்கும், இந்த சப்நெட் வந்து டேட்டா சென்டர் பில இருக்கும். அப்போ இந்த சப்நெட் மீன்ஸ் இந்த டேட்டாபேஸ் இந்த சப்நெட் இந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன் டவுன் ஆனா கூட பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு பி இருக்கு, பில என் டேட்டா சேஃபா இருக்கும். கிளியர்? ஸோ we have to create two subnet. இப்போ புரியுதா ஏன் இன்னொரு சப்நெட் கிரியேட் பண்றோம்னு? அப்போ இந்த ரெண்டு சப்நெட்டையும் குரூப் பண்றோம்ல, தட்ஸ் கால்ட் சப்நெட்டிங். இந்த ரெண்டு சப்நெட் குரூப் பண்றதா சப்நெட்டிங். அதுதான் சப்நெட் குரூப். You can see this called subnet group. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம VPC சூஸ் பண்ணோம். We have to choose the see நான் availability zone choose பண்றேன், A availability zone B. See, I can choose my subnet. So I'll choose my private subnet. இன்னொரு சப்நெட் நம்ம சூஸ் பண்ணணும், பட் கிரியேட் பண்ணலைனோ. இன்னொரு சப்நெட்டும் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டு சப்நெட்டும் நான் குரூப் பண்ணிட்டு அந்த குரூப் எடுத்துட்டு வந்து நான் இந்த RDS கூட அட்டாச் பண்ணேன்னா என்னோட ரெண்டு சப்நெட்லயும் என் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகும். கிளியர்? Good. Anyone? If you want to understand, just you can unmute and ask. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? திரும்பி இந்த கூட ரன் பண்ணும் வேற. Why? Because you have to create this subnet. அப்போதான் இந்த ஏஜ்ல கிரியேட் ஆகும். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? 2 ஓகே, ஃபைன், குட். இங்கே கூட நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ B1 என்ன சேமா இருக்க முடியாது, A subnet. ஓகே, அண்டர்ஸ்கோர். கிளியர்? குட். லெட்ஸ் கிரியேட் இட். நாங்கள் கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு அங்கே வரும். அப்போதான் நான் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் என்னோட சப்நெட் குரூப்பை. apply. I'm getting error. Why? இதான் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஒயிட் ஸ்கிரீன் error. I think I did 7.
done. So அது கரெக்டாக சேவ் ஆகல, அதனால தான் நான் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன். இங்கே பிஏஎம் செர்ச் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக் இஃப் ஐ ஹேவ் 2 private subnet. இப்போ இங்கே நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் வரும். ஒன்று ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நேம் வந்து டிபி ஓகே எஸ்ஆர் டெக்ஓப்ஸ் subnet. Clear? Good. VPC, SR VPC, add zone AB. இதில் தான் நம்ம 2 subnet இருக்கு. C நம்ம subnet இல்லை. C எல்லாம் காமிக்குதா? அப்போ இதில் B இருக்க private subnet, A இருக்க private subnet. That's all. இது ரெண்டுமே subnet groupல group ஆயிடும். It will group it. So description I'll give the same. Clear, group பண்ணியாச்சு. Group பண்ணதுக்கு அப்புறம் created ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை போய் நான் select பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். Where is my subnet group? Can you see my subnet group? Yeah. So DB subnet group. Okay, எனக்கு புதுசாக கிரியேட் பண்ண வேணாம், எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் அட்டாச் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி இருக்க existing subnet group நான் கிரியேட் பண்ண subnet group நான் want to create it. இல்லை /24 தான், எல்லாமே கரெக்ட் தான். குட், இட்ஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. It's loading. MySQL. Good. Okay. Single. That means free trier. One second, I'll check here. Subnet பண்ண check பண்றேன். See, SR DevOps. See, done. Okay, நம்ம கிரியேட் பண்ண subnet group choose பண்றோம். மீதியெல்லாம் அதே மாதிரி தான். I'll do the configuration. Good. Fine. Password. In the post system, okay. Done. Okay, இதுவே இருக்கட்டும். 20 GB is enough. Okay. Good. Public access. If I want to connect, இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணணும், இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணா எனக்கு பப்ளிக் ஆக்சஸ் வேணும். ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸை நான் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு பப்ளிக் சேனல் வேணும். ஆனால் வெப் சர்வர் தான் ப்ரைவேட்டாக கனெக்ட் பண்ண போகுது, அப்போ பப்ளிக் ஆக்சஸ் வேணும். என்னோட வெப் சர்வர் தான் கனெக்ட் பண்ண போகுது, நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ எனக்கு பப்ளிக் ஆக்சஸ் வேணும். ஸோ விபிசி. ஓகே, செக்யூரிட்டி குரூப். செக்யூரிட்டி குரூப்பும் நம்ம அட்டாச் பண்ணோம். ஸோ டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் நம்ம அட்டாச் கிரியேட் பண்ணோம். லெட்ஸ் கிரியேட் டுமாரோ. தென் கிவ் கிரியேட் டேட்டா பேஸ். கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் டேட்டா பேஸ் லான்ச் ஆகிடும். ஓகே, ஏன்னா உங்கள் டேட்டா பேஸ் வந்து MySQL டேட்டா பேஸ் எந்த போர்ட்டில் ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா the port is MySQL database port number is port. Okay, yeah, 3306. இந்த போர்ட்டை நம்ம செக்யூரிட்டி குரூப்ல ஓப்பன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ணோம், அப்புறம் அட்டாச் பண்ணோம். லெட்ஸ் டூ இட் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ Terraform யூஸ் பண்ணி எப்படி RDS டேட்டாபேஸ் டுமாரோ கிரியேட் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து WordPress வந்து அதில் கான்ஃபிகர் பண்ணி how we can configure the multi-tier. Let's see tomorrow. So tomorrow will be the last class for this project session. Any doubts? Anyone have any doubts? Any doubts? Okay, I think everything is clear. My team will share you the video. Just go through the video.